land for the 5 crore Andhrites for their future. So we want capital to be here. We don't want the capital to be moved anywhere. So a lot of emotion was there. You have seen visuals also behind me where farmers, especially women, were protesting peacefully. There was never a law and order issue. They were protesting peacefully. They were dragged with hair in the hands of the police. Pregnant women, were abused. They were beaten up, verbally abused. A lot of people use different words. Women of Amaravati were called prostitutes. So they wanted to somehow ensure that this struggle or fight would not go forward. 1600 days, close to 1600 plus days, the farmers, the women fought for their right, their capital. It was not about their land, it was about the capital for the people of Andhra Pradesh. It was very, very unfortunate the way it happened. Women who gave up their land, farmers who gave up their land for the people of Andhra Pradesh were ill-treated. When they would go out, drones would follow them. 144 section was there for 5 years in and around the capital area. And then anyone who wanted to move in the capital area, even the residents had to show their IDs. So people felt humiliated more than anything else. The farmers felt humiliated, the women felt humiliated, but they never gave up their fight, they never gave up their struggle. It was a movement for Andhra Pradesh. 1600 days they fought. And as a political party and as NDA in 2024 election, we went with a clear message that one state, one capital. And we will do decentralized development. This was our single agenda that we have gone to the election. You have seen we have won with a 94% strike rate. It's out of 175 seats, we won 164 seats. In fact, it is people of Visakhapatnam who gave our MP the highest majority, where the so-called executive capital was supposed to come up. So the people of Andhra Pradesh overwhelmingly gave a mandate saying that we are not for 3 capitals, one state, one capital, and it has to be Amaravati. That was the clear mandate. Now what has happened in the last 20 months is again, it created a lot of confusion and a certain amount of panic in the farmers saying, again we'll have to struggle, this is not right. So under the leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we took it upon us. We had a special session to pass a resolution for Amaravati to be the sole and permanent capital of Andhra Pradesh. We passed it, and thanks to the Honorable Home Minister Amit Bhai, we were able to bring it to Delhi, the bill, and we were able to get through the entire vetting process. And yesterday it was passed in Lok Sabha after debate, and today it got passed in Rajya Sabha. So now this gives a sense of security for all of us, for Andhrites. It's homecoming, because this is our 4th time of going through it. And it's very unfortunate that even after a clear mandate from the people of Andhra Pradesh, yesterday and today, the party that got 6% of the seats still walked out of both the Lok Sabha and Rajya Sabha. So I would like to thank the citizens of India. They stood by us. They gave us a lot of strength. That's why all the Lok Sabha MPs, and as a minister I was there. We were all in Rajya Sabha, watched the entire session. And when it got passed, all of us stood up, and we expressed our gratitude to the nation, to all the political parties except one that did not support it. Everyone else supported it. So we expressed our gratitude, and it means a lot for us. It's homecoming, and Now this will definitely put Amaravati on a fast track, and all the private investments into Amaravati
fast track. And as all of you are aware, the Honorable Prime Minister, after NDA came into power, he came to Amaravati and we did this restart of all the projects. So all the major roads, the Secretariat, the Assembly, the High Court, all the major projects are all restarted. We made a promise that 3 years from the day we did the restart, that the Honorable Prime Minister will come back and open the buildings to be used. And we are sticking to those timelines. But we're equally, if not more, excited about the private sector investments that will come and that will create jobs in Amaravati. So I believe that this will give us a greater sense of confidence and trust. And it's a victory for the people of Andhra Pradesh, and more so for the farmers of Amaravati, who have sacrificed their land, who struggled a lot, who suffered a lot, and to the families who have also loved their beloved ones while they were doing series of dharnas to ensure that Amaravati will remain as the sole capital. So I'd like to thank India for standing with Andhra Pradesh. And today in Rajya Sabha, speakers from all political parties really expressed the solidarity. And they had a very strong message that this is just the beginning of the support to Amaravati, and that India will stand by Andhra. And if there's one thing I would like to tell the citizens of India, Andhra, is a new bifurcated state in 2014. We started with a 16,000 crore deficit budget. Yes, we do need hand-holding, no second thoughts about it, but I believe that it's a hand-holding for one term. And then we will contribute back to India. Mr. Naidu is known for it. He's done it in the past. That's why people have re-elected him back as a Chief Minister. This is now his 4th term. And we will contribute back to the Honorable Prime Minister's vision of Vikasit Bharat, being a Swarna Andhra Pradesh. So if media has if you have any questions, I'll be more than happy to answer them. It's been reversed in even the capital was there, that bill was passed, and then the 3 capital formation came, this idea. What's the guarantee that this will not be reversed in future when there is a group majority at the center and the state? That fear is always there, right? Is there any special clause because legislation can be amended anytime? No, bills can always be amended. However, you need a majority to amend the bill. Yeah, that's what. So today, in future. Well, that I should leave it to the people of India to decide. Because honestly, there's a lot of emotions that is built around a capital city. And people of Andhra Pradesh have gone through a lot already. So today, all the political parties, except one, have stood by Amaravati. And I believe that this will continue. I believe that it will not change. Because everyone has voted for Amaravati to be the sole and only capital and permanent capital of this great state of Andhra Pradesh. Did TDP make special efforts to reach out to opposition parties which are opposition to BJP? Like AAP supported and others? We reached out to every party. I believe that's the beauty of Indian democracy. Then we explained the nuances of what we are trying to bring. We explained about what we have gone through as a state, what women and farmers, kind of suffering that they had to go through to get to where we are today. And then we requested for their support, and if you've seen it, unanimously we got their support. So what's been the progress so far as far as Amaravati capital is concerned, and how much central funding has come into, and how much more you are expecting in future? See, the mandate is very clear from the Honorable Prime Minister, is to build a world-class capital city. And today, if you look at it, we will raise both private capital and public capital. As in, there will be private sector investments and there will be government investments that go into Amaravati. So the current stage is that close to 50,000 crores worth of works have already been tendered out. And then on a weekly basis, the Honorable Chief Minister himself monitors it. And we intend to finish all these works in the next 2 years. Before the Honorable Prime Minister comes and of course inaugurates everything. So the trunk infrastructure will be done, the core seat capital will be done, the government buildings would all be done. And apart from that, we already have SRM WIT, BITS is opening up a campus, quantum computing campus is we are opening that also. So it's no longer just about a place of government, but then we also see this as a hub for education and also economic activity. So we see this as a driver of economic activity for the great state of Andhra Pradesh. So by when this
fully developed capital you foresee by end of this term? Absolutely. By phase 1 will be done by end of our term. No second this particular term. No second thoughts about it. But then let's also accept one thing. See, a city will always grow. There's only a beginning. There's no end to growth. So cities will organically grow. But the way we have designed Amaravati is to be a world-class city. The infrastructure that we are building is truly world-class. The likes that of what India has not seen. So I believe that it could be a model for how we should go about building new cities. Sorry. Lokesh, first of all, If I may. So you said that you will build a world-class city. So will you follow the municipal governments? Will there be a third tier of governance, or will you go for a Noida-like development model? Like will you have a third tier of governance, like the municipal elections will you have regularly, which our Indian cities do not have? Or what is your model here? See, right now, they are all historically panchayats. So the entire process got disturbed because of the single capital to 3 capitals. And now, of course, back to getting a bill passed in the parliament. So now we'll start working on the governance structure. So honestly, it requires greater discussion and debate. And look at a structure that will enable us to capture the voice of our farmers, because they are one of the most important stakeholders in their entire ecosystem. And parallelly, we will build a governance framework that will enable us to sort of deliver our developmental aspirations. So, Right, sir. first of all, many congratulations to you. When Jagan Mohan Reddy floated this idea of 3 capitals of Andhra Pradesh, the argument which he gave was the distribution of development. That's why he gave this idea. So how would you counter that when you say that when you have a 3 capital, there will be development in all these areas in around that? See, when you have 3 capitals, what's guaranteed is cost of governance will go up. Because there will be legal issues where principal secretaries or commissioners will have to attend. Imagine in a 3 capital setup, from Amaravati they need to go to another city. Right, and then if you have a legislative capital in Amaravati and executive capital in Visakhapatnam, whenever there is an assembly, then everyone has to move towards Amaravati. Just the cost of governance would just go up and be so prohibitive. To develop, all you need is a mindset. Today, if you look at it, after this government came, and our stand is very clear. One state, one capital, decentralized development. Where is Google going? Visakhapatnam. Where is the ArcelorMittal project coming south of Visakhapatnam? Anakapalli, one of India's largest steel plant. A lot of investments now have come to Rayalaseema region. Kia historically was already there when we, in our 3rd term as government, we did that. We got Kia to Anantapur. Few more companies have now come. A lot of food processing companies have come. A lot of cement companies are now coming up in that ecosystem. So we have always been very clear that we want to build 22 clusters across very thematically. So drone city, a space city, a glass city, a renewable energy ecosystem. So we AC manufacturing. So we're very focused. We have 22 clusters that's getting built out. So Prakasam district is our entire compressed biogas ecosystem that's getting built up. So this notion that capital alone or bringing capital will develop an area, then every district should become a capital. No, that doesn't work. You have to have a very systematic approach. In Andhra Pradesh today, if you look at it, out of the 100 rupees that's getting invested in India, we are now attracting 25.3 rupees. And all this is going to different parts of Andhra Pradesh, to the most backward region, to Visakhapatnam. So the entire IT ecosystem is Visakhapatnam. So if you look at Cognizant is doing an office there. So we have already started on a journey. We've done this experiment and we proved it in between 14 and 19. It got stopped in between. And again, after this government came into power in 2024, we restarted it and now we're able to deliver. We're able to showcase results. There's one question about continuously confusion about the deadline. However, you were saying 2 years from now. Yep. So first of all, phase 1, by when you will complete it? What is the total budget that you think that state government and the center will have to put in to bring up that phase 1 infrastructure? And what sort of total money you have gotten from the center besides the World Bank and EDB loans which has been assured? Yep. So please speak on it. No, so if you look at it, this is a self-financing project. I'd like to make this very clear.
There are, for every acre of land we get, 1/3 of the developed land goes back to the farmer, either in residential or commercial plots, okay, depending on the area that they give. This 1/3 goes into the infrastructure development, trunk roads, parks, and so on and so forth. Then the other 1/3 is left to the government to either use for its requirement or monetize it. So we have land earmarked for monetization, which will unlock at the appropriate time, which will enable us to take the entire project forward. So this is a self-financing project, and that's been our focus from day one. Yes, we have received now close to 18,000 crores from Government of India through various forms, which, as you said, are guaranteed by Government of India. And we are using that to sort of expedite our entire project. No. Now, after NDA has come into power, 2024 ke baad. So it's 18,000 crores. So. And we will use that effectively. We have already, the entire projects have been tendered out, and we will complete all these in 2 years. Those all we will finish it. Total money needed. Phase 1 is about 50,000 crores, close to 50,000. So what will happen to the resources to complete the projects by the time you are envisaging? Because from 2014 onwards, inflation has doubled. There are several challenges in infrastructure So another complaint from some of the states is that the center is not giving adequate support to their development projects, infrastructure projects. BJP as a regional party has been a votary of federal rights. So in this particular aspect, what is your take? Is the central government adequately supporting you? In the coming years, do we have adequate resources to meet the target? So support is in two forms. One is direct fund allocation. Second is in terms of framework enabling private sector investments to happen in the region. In some states, they are more focused on trying to get direct grants. Yes, Andhra Pradesh also, as per the Bifurcation Act, we have to get certain financial grants. That in due process is happening. But what we are equally excited about is Government of India's support for us to attract investments to the state of Andhra Pradesh. So I'll give an example of it. ArcelorMittal steel project, right? So there were 2-3 specific asks where Government of India intervention was required. And under the leadership of our Honorable Prime Minister and our Honorable Chief Minister, we actually got it done. So a project of that scale, that magnitude, 17 plus million metric tons per annum capacity, we were able to get environmental clearance, the whole 9 yards, grounded in 18 months. Same thing with our entire Google data city that we're building out. Right? So we championed certain changes like permanent establishment, so on and so forth, so that India can be the hub for data center capacity for the world. So that's where Andhra gained. So I look at it from two prongs. One is, of course, there will be grants that we would like to get, and every state would like to get more. No second thoughts about it. But parallelly, what is equally important is the support that we are getting in building the entire private ecosystem. So if you look at it, Amaravati, we've received funds. Polavaram, being a national project, has received the grants. We're going to finish Polavaram this term. No second thoughts about it. Then, we got Google. We were able to clinch Google, ArcelorMittal. We have 760 such projects at a large and mega scale that we're tracking real time. And which once we get, and we'll ground them this year. And that itself will catapult Andhra Pradesh and the entire economic engine, which was otherwise stalled by the previous administration. The Finance Commission report has been submitted, and so in the Finance Commission process, have you made any special? So I don't have any special access to the report, so I have not read the report. So on a report that I have not read, I can't offer my comments. Okay, sir, I have one last question. So what will be the fate of other executive capitals like Visakhapatnam? How do you transition to it back to Amaravati? It never went anywhere. So the sad part was the former Chief Minister brought in a bill for 3 capitals, and he himself took back the bill, and then it ended up confusing himself and the entire state and the country. Because the court said you cannot move, you have to be here,
because there's a sovereign agreement between the state and the farmers. So he was unable to move anything. But what has happened is 5 years of time got wasted. So as your colleague just said, costs have increased. It's always cheaper to build any road today than tomorrow. So that was the challenge. So we are very firm on Amaravati. We're getting all the projects are getting executed at the pace that probably India has never seen. And I would urge all our friends here to come visit us once every 3 months. You will be amazed to see. So, for the colleague, Last time we went there, I think from Delhi also we visited Amaravati. It was at High Court, we all were at the very final stage of construction. So you should come again once every 3 months and see it. For the senior journalists here, you have seen Hyderabad, who have seen Hyderabad. And when you'd visit once in 3 months or 6 months, back between 94 and 2004, you would see Hyderabad transforming every 3 months. Similar magic is happening, but at a very different scale in Amaravati, in Visakhapatnam, in Rayalaseema. So, few of your colleagues have seen the projects that are coming up in Rayalaseema, in various ecosystem, and it's just transformative. So I have visited Amaravati last year, and like your urban development minister as well. So a lot of these meetings were happening at Vijayawada. So I have 3 questions particularly. First off, okay, you've set the timeline for 2 years in terms of the development, especially the blueprints for the legislative and the secretariat look amazing. So how do we go about in terms of 2 years making Amaravati a capital city in competition with Hyderabad or any other metro city? Why would someone want to move to Amaravati? What would be the incentive, especially in terms of employment? Second, you've spoken of it as the quantum valley. What is this? How are we looking at making Amaravati a quantum valley? And third, since it is on the banks of the river Krishna, is there a Krishna conservation plan in mind? No, to your first question, if you look at it, we don't look at Amaravati merely as a judicial or an executive or legislative capital alone. We look at Amaravati being the economic engine that will drive Andhra Pradesh. That's been our approach. So if you look at it, even between 14 and 19, our Chief Minister, Mr. Naidu, ended up getting SRM, VET and few other education institutions because they play a very important role in building the ecosystem. Then we now got hospitals, we got hotels coming in. Then we got the entire quantum ecosystem that's getting built out. And quantum is the next phase of computing. That we are... It takes up a lot of energy as well. Oh, energy is plenty in Andhra Pradesh. Because we are big on renewables, solar, wind, pump storage projects, we have tons of energy. And data centers take a lot more energy. And again, this is at the beginning of the technology curve, right? So as technology matures, energy efficiency is coming in. And we are seeing new next generation chips which are consuming a lot less energy than their predecessors. So it's an evolution process. But then as a state, we are betting on certain sectors, and those sectors in certain zones. So quantum coming to Amaravati, next generation manufacturing coming to Amaravati. And that has been the focus. And no second thoughts about it. And we see Amaravati being an economic engine, one of the economic engines of Andhra Pradesh. So if you look at it, we have 3 economic engines. One is the Visakhapatnam economic region, which is your northern Andhra. Your central Andhra is called Amaravati economic region, and your southern Andhra is called Tirupati economic region. There are 3 economic regions with 3 clear blueprints with specific sectors as focus. Now I can talk about it all day because I'm the chair of creating 2 million jobs. So it's a huge project that we're doing which requires a lot of planning in terms of social ecosystem, education, manufacturing, testing, so on and so forth. And we're building this ecosystem through and through the entire state. So we are doing something that I believe that India has not seen. So imagine we are building a glass city which is going to be a world-class manufacturer of just glass, which only 2 places in the world. One is Germany, which is known for it, and the other one is China. And we are attempting it. From mine to glass, because we have silica resources also. So that has been our approach. So we see this as an economic, one of the economic regions.
As far as River Krishna is concerned, of course we are going to protect. No second thoughts about it. We are going to follow all the regulations that are laid forward in spirit, and we will protect River Krishna. Sorry, please start in Telugu. I think Nidhi has the last question. No, one second. One second. You said that you acquired land and you'll be completing the city in the next 3 years. Yes. So why is there a second batch of acquisition that is taking place? Yep. And are you worried about the farmers' protests? Absolutely not. There are no protests. There are no protests. We are not acquiring. We are doing land pooling because we also want to build an airport. We want to build a sports city. So therefore, we will require further land. How much? How much land? So this That is about close to 9,000 acres. It is not what YCP claims, which is 30 odd thousand acres. It is not that. So it's quite clear. So already right now Amaravati phase 1 is that you just say that is about 54,000. No, 35,000 acres of land has been pooled from farmers. There are pockets of forest land and so on and so forth. So while opposition adds all that and creates a larger number, the matter of fact remains is 35,000 acres have been pooled from the farmers. And next phase we are doing is about 10,000 odd acres. That's it. And that's only for the airport. Airport, the sports city. And there are no protests in Andhra Pradesh. See, this government is a democratic government. Anyone has an opinion, they can come sit with the government across the table like how we are sitting and we are willing to have a conversation. There are no 144 section, there are no house arrests in India. That is all the relics of YCP. So they are known for house arrests, they are known for cutting down trees on the roads when the chief minister goes, and they put screens, pardas, while he's traveling. Our chief minister does not do it, our deputy chief minister does not do that. Yeah. So last question about the tendering process. Yes. Last time there was a Swiss model adopted by the DTP government. Does that continue? I'm not updated for that. We have completed all our tenderings. The tenders are all completed. It's done in a very transparent manner. They've been awarded to companies with robust track record because one, we have to deliver it on time. Two, and most important thing is deliver the quality, because whatever we build should last for a few centuries. So already the process is done. But we are not doing the I don't know what's the right word. The erstwhile administration has done, things like reverse tendering and all that. Just ended up wasting time, and in the whole process, we ended up spending more money. So Polavaram is a great example of it. Like they did reverse tendering, and then there was a flood. It got hit, damaged, and we ended up now costing us close to 6,000 crores of more money to be spent. It's the most ridiculous decisions that were taken by the previous administration. Start. Yeah, I'll start in Telugu. Okay. Switching around. మీడియా మిత్రులందరికీ నా నమస్కారం. ఈరోజు చరిత్రలో నిలబడే రోజు. ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 5 కోట్ల ఆంధ్రులు గెలిచిన రోజు, అమరావతి రైతులు గెలిచిన రోజు, అమరావతిలో ఉన్న మహిళలు గెలిచిన రోజు. మీ అందరికి తెలుసు, ఆంధ్రులు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ముందల మనందరం మెడ్రాస్ స్టేట్లో మెడ్రాస్ రాజధానిగా ఉన్నాం. దాని తర్వాత పొట్టి శ్రీరాములు గారు చేసిన 58 రోజుల దీక్ష ప్రాణత్యాగం వల్ల భాష ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు ఏర్పడినాయి. దాంట్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడింది. కర్నూలు రాజధానిగా ఏర్పడటం జరిగింది. 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక ఒప్పందం వల్ల తెలంగాణని ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని మళ్ళీ కలిపి హైదరాబాద్ రాజధానిగా చేసుకుంటాం జరిగింది. 58 సంవత్సరాలు కష్టపడి చెమటోర్చి అటు తెలంగాణ ప్రజలు ఇటు ఆంధ్ర ప్రజలు కలిసికట్టుగా హైదరాబాద్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటే ఒక చీకటి రోజు పార్లమెంట్లో ఎలాంటి చర్చ జరగకుండా టీవీలు కట్టేసి తలుపులు వేసి
ఆ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని విభజిస్తాం జరిగింది. ఆనాడు చాలా స్పష్టంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆనాడు ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నప్పుడు 2 ప్రాంతాలకి మీరు న్యాయం చేయాలి, న్యాయం చేసి ముందరికెళ్ళండి, లేదంటే విభజన వల్ల ఒక ప్రాంతానికి అడ్వాంటేజ్ వచ్చినా ఇంకో ప్రాంతం చాలా తీవ్రంగా నష్టపోతుందని చెప్తాం జరిగింది. అయినా కూడా వినకుండా ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని విభజిస్తాం జరిగింది. నేను పుట్టి పెరిగింది తెలంగాణలో, నాకు హైదరాబాద్లో నా ప్రతి గల్లీ తెలిసిన వాళ్ళు. కానీ ఆ రోజు నాకు కలిగింది ఏంటంటే కట్టుబట్టలతో మెడబట్టి బయటికి గెంటేశారు. నాకు బాధ, ఆవేదన వచ్చి రాజధాని ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియదు. కూర్చున్నాక ఒక సెక్రటేరియట్లో మన సెక్రటరీలు కూర్చున్నాక ప్లేస్ లేదు, అసెంబ్లీ సమావేశాలు వేసుకోవడానికి ప్లేస్ లేదు, హైకోర్టు లేదు. 10 సంవత్సరాలు హైదరాబాద్ మీ రాజధాని, దాని తర్వాత మీరు దారి మీరు ఎత్తుక్కోండి అని సింపుల్గా చెప్పేశాం. విభజన ఎంత దారుణంగా జరిగిందంటే షెడ్యూల్ 9, షెడ్యూల్ 10 సంస్థలు ఇప్పటికీ అటు తెలంగాణ రాష్ట్రం కానివ్వండి, ఇటు ఆంధ్ర రాష్ట్రం తేల్చుకునే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. అంటే అశాస్త్రీయంగా జరిగిన విభజన వల్ల ఆ ఇబ్బందులు ఇప్పుడు కూడా తెలుగు ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నారు. మీ అందరు తెలుసు, ఆనాడు హైదరాబాద్లో ఉన్న శాసనసభలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మన అసెంబ్లీ మీటింగ్ జరిగింది. దాంట్లో చాలా స్పష్టంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అటు ఉత్తరాంధ్రకి ఇటు రాయలసీమకి సమదూరంగా రాజధాని ఉండాలి, ఆ రాజధాని అమరావతి అని ఆనాడు ఆయన ప్రకటించారు. అది ప్రకటించేటప్పుడు చాలా స్పష్టంగా అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ మేము చేసి చూపిస్తామని కూడా చెప్తాం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా రైతులు ముందరికి వచ్చారు. గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా వచ్చి అమరావతి పనులకి శంకుస్థాపన చేస్తాం జరిగింది. ఆనాడు రైతులకున్న భరోసా ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీ, భారతీయ జనతా పార్టీ, జనసేన పార్టీ, చివరికి వైఎస్ఆర్సిపి కూడా అమరావతికి సంపూర్ణ మద్దతు తెలిపారు. అందుకే మేము మా భూమిలో 5 కోట్ల ఆంధ్రుల రాజధాని కోసం ఇస్తున్నామని చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళు తెలియజేస్తాం జరిగింది. కానీ బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే 2019 ఎన్నికల ముందర మేము చాలా స్పష్టంగా ప్రజలు చెప్పాం, పొరపాటున ప్రభుత్వాలు మారితే అమరావతి రాజధాని ఉండదు, రాజధాని తరలిస్తారని. కానీ ఆనాటి ప్రతిపక్ష నేత, ఇప్పుడు పులివెందుల ఎమ్మెల్యే చాలా స్పష్టంగా నేను ఇక్కడనే ఇల్లు కట్టుకున్నాను, నేను రాజధాని ఎక్కడ తీసుకెళ్ళను అని ప్రజల్ని మోసం చేస్తాం జరిగింది. ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాజధాని పైన అనేక ఆరోపణలు చేసి 3 ముక్కల ఆటకి ఆయన మొదలుపెట్టారు. ఆ రోజు శాసనసభలో మా శాసనసభ్యులు పోరాడారు, కౌన్సిల్లో మాకు మెజారిటీ ఉంది. ఆ రోజు మేము కౌన్సిల్ సాక్షిగా మేమందరం పోరాడాం. నేను ఆ రోజు ఎమ్మెల్సీని, బిల్ని సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపిస్తే కూడా, సభ్యులందరూ సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపిస్తే కూడా అప్పుడున్న లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ చైర్మన్ గారు సంతకం లేకుండా సింపుల్గా బిల్ పాస్ అయిందని చెప్పి తీసుకెళ్ళి గవర్నర్ గారు ఎస్ఎన్టీకి పంపించారు. అది తెలుసో తెలియకనో ఇప్పుడు కూడా నాకు తెలియదు, గవర్నర్ గారు ఆ రోజు పర్మిషన్ ఇచ్చారు. అది మేము లీగల్గా ఛాలెంజ్ చేసాం. అప్పుడు కోర్టు మీరు తప్పు చేశారు అని అక్షంతలు హస్తం కూడా జరిగింది. కానీ ఆ రోజు నుంచి ప్రజా రాజధాని కోసం ఒక ఉద్యమం మొదలైంది. పెద్ద ఎత్తున రైతులు, ప్రత్యేకంగా మహిళలు, ఎప్పుడు ఇంటి గడప దాటిన మహిళలు పెద్ద ఎత్తున రోడ్డుపైకి వచ్చి 5 కోట్ల ఆంధ్రుల కోసం పెద్ద ఎత్తున ఆనాడు పోరాడినందుకు వాళ్ళు అన్ని రకాలుగా అవమానించారు, వాళ్ళపైన దాడి చేశారు, లాఠీలతో కొట్టారు, కంచెబెట్టారు. శాంతియుతంగా వాళ్ళు అమరావతి నుంచి తిరుమలకి వెళ్ళాలన్నా, అమరావతి నుంచి సింహాచలంకి వెళ్ళాలనుకుంటే పాదయాత్రగా అనేక ఇబ్బందులు పెట్టారు, అవమానించారు. ఎంత దారుణం అంటే ఆ గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలు ఆ గ్రామంలో తిరగాలంటే ఏకంగా వాళ్ళు ఆధార్ కార్డు చూపించే పరిస్థితి. 144 సెక్షన్ పెట్టారు. ఆ 5 సంవత్సరాలు ప్రజల్ని అన్ని రకాలుగా వేధించారు. 5 కోట్ల ఆంధ్రులు చూశారు. అందుకే వాళ్ళు
వాళ్ళకు ఆవేదన, ఒక బాధ కలిగింది. ఆనాడు మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం, ఒకే రాష్ట్రం ఒకే రాజధాని, అది అమరావతి. కానీ అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ చేసి చూపిస్తా ఉన్నాం. అదే నినాదంతో మేము అందరం ఎన్డీఏ మన ఎన్నికల్లో మేము కలిసికట్టుగా పోటీ చేశాం. అందుకే 94% మ్యాండేట్ ప్రజలు ఎన్డీఏకి ఇస్తాం జరిగింది. మీరు చూస్తే ఎక్కడైతే ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ పెడతారని మాయ మాటలు చెప్పారో, విశాఖపట్నం ప్రజలే హైయెస్ట్ మెజారిటీ మా ఎంపీకి 5 లక్షల ప్లస్ మెజారిటీ మా ఎంపీ మేము గెలిపిస్తాం జరిగింది. సో అటు విశాఖపట్నం కానీ, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం కానివ్వండి, లేదు హిందూపూర్, అనంతపూర్, చిత్తూరు కానివ్వండి, అందరూ కూడా మేము అమరావతితో ఉన్నాం. ఒకే రాష్ట్రం ఒకే రాజధాని. ఇప్పటికీ చాలా నష్టపోయాం. అమరావతి మా రాజధానిని తెలుగు ప్రజలు చెప్తాం జరిగింది. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత టీమ్ 11 అంటే 11 ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న టీం అనేక దుష్ప్రచారాలు చేశారు. ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు. మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తే, పరుపాటున వస్తే 3 రాజధానులు చేస్తామని ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు చెప్తాం జరిగింది. దానివల్ల అమరావతికి రావాల్సిన పెట్టుబడులు కూడా స్లో అయింది. ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రావాల్సిన పెట్టుబడులు స్లో అయినాయి. రైతుల్లో కూడా ఒక ఆందోళన వచ్చింది. మళ్ళీ మా భవిష్యత్తు ఏంటి, ఇప్పటికీ నష్టపోయాం, మా భవిష్యత్తు ఏంటి, మళ్ళీ ఇంకొక ఉద్యమం చేయాలా, ఇది కరెక్ట్ కాదు, నీకు చట్టబద్ధత ఉండాలి, అమరావతి షుడ్ బి ద సోల్ అండ్ పర్మనెంట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని వాళ్ళు కూడా కోరటం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఒక స్పెషల్ సెషన్ పెట్టుకున్నాం. ఒక రోజంతా దీని మేము చర్చించాం. ఏకగ్రీవంగా శాసనసభలో తీర్మానం చేసి పార్లమెంట్కి పంపిస్తాం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా గౌరవ హోంమంత్రి అమిత్ షా గారు పర్సనల్గా తీసుకుని, ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ఇప్పటికీ చాలా నష్టపోయారు ఆంధ్ర ప్రజలు. ఇట్లా ప్రభుత్వాలు శాశ్వతం కాకపోవచ్చేమో కానీ వ్యవస్థ శాశ్వతం, రాజధాని శాశ్వతం ఉండాలని ఆయన కూడా పర్సనల్గా తీసుకుని పార్లమెంట్లో నిన్న పాస్ అయింది బిల్లు. దాని తర్వాత ఆ సవరణ, దాని తర్వాత రాజ్యసభకు వచ్చి ఈరోజు ఆంధ్ర ప్రజలందరూ గర్వపడాలి. ఎందుకంటే మొత్తం భారతదేశం, ఒకే ఒక పార్టీ తప్ప మొత్తం భారతదేశం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అండగా నిలబడింది. ఒక కదలిక తీసుకొచ్చాం. చాలామంది ఈరోజు రాజ్యసభలో మాడుతూ ఇది ప్రారంభం మాత్రమే, అమరావతి రాజధానికి ఒక సపోర్ట్ ప్రారంభం మాత్రమే, మనం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అండగా నిలబడాలి. ఇప్పటికీ ఆంధ్ర రాష్ట్రం అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంది, 5 సంవత్సరాలు చాలా నష్టపోయింది, మేమందరం ఉంటామని ఒక్క పార్టీ మినహా, ఆ టీమ్ 11 పార్టీ, ఆ ఒక్క పార్టీ మినహా అన్ని పార్టీలు కలిసికట్టుగా, ఇటు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్డీఏలో ఉన్నా కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ, జనసేన అయి ఉండొచ్చు, జేడీయూ అయి ఉండొచ్చు, అటు పక్కన కాంగ్రెస్, టీఎంసీ, ఆప్, ఎస్పీ అందరూ కూడా ముఖకంఠంతో ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి శాశ్వత రాజధాని అమరావతి అని వాళ్ళు మాట్లాడతాం. ఈరోజు కూడా నాకు వచ్చిన సమాచారం మేరకు కరెక్ట్గా 11 పార్టీలు మాట్లాడింది. సో 11 నంబర్ అనేది గత పాలకులు చేసిన పొరపాట్ల వల్ల ఆ 11 నంబర్ అనేది వాళ్ళు వెంటాడుతుంది. సో ఈరోజు కూడా అనుకోకుండా 11 పార్టీలు మాట్లాడాయి. దాంట్లో ఒక పార్టీ యాజ్ యూజువల్ వాకౌట్, వాళ్ళకి ఫ్యాషన్ అది, కౌన్సిల్లో వాకౌట్, పార్లమెంట్లో కూడా వాకౌట్ చేశారు. వాళ్ళకు ప్యాషన్ అంటారో ఫ్యాషన్ అంటారో, అది సిసిడి ఉన్న వ్యక్తి, క్రెడిట్ చోరీ డిసార్డర్ ఉన్న వ్యక్తిని మీరు అడగాలి. ఈరోజు కూడా వాకౌట్ చేసి వెళ్ళిపోయారు. బట్ ఇండియా స్టూడ్ బై ఆంధ్రప్రదేశ్, మొత్తం భారతదేశం ఆంధ్రులకు అండగా ఈరోజు నిలబడింది. మనందరం గర్వపడాలి. వాళ్ళు ఏదైతే ఒక బాధ్యత పెట్టారో మన పైన, తప్పనిసరిగా అమరావతి పనులు ఫేజ్ 1 పూర్తి చేస్తాం. గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారిని మళ్ళీ పిలుచుకుని తీసుకెళ్ళి రిబ్బన్ కట్టింగ్ కూడా చేయించే బాధ్యత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. 5 కోట్ల ఆంధ్రులు గర్వపడే విధంగా అమరావతిని అభివృద్ధి చేస్తాం. రాజధానితో పాటు అన్ని ప్రాంతాలను కూడా అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇప్పుడు మీడియా మిత్రులకి ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే సమాధానం చెప్పడానికి సిద్ధంగా. లోక్సభ ప్రొసీడింగ్స్ ని టీవీలో చూసారు, ఇవాళ రాజ్యసభలో డైరెక్ట్ గా చూసారు. అది జరుగుతున్న చర్చ, వాళ్ళందరూ మాట్లాడుతున్న మాటలు ఎలా అనిపించాయి ఆ సమయంలో మీరు
ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? 11 పార్టీలు మాట్లాడినాయి. నువ్వు మాటలు చెప్పాలంటే మన చరిత్ర చూస్తే బాధ కలదు. మెడ్రాస్, కర్నూలు, హైదరాబాద్, అమరావతి, 3 రాజధానులు, తిరిగి మళ్ళీ అమరావతి. ఎందుకు ఈరోజు చరిత్రలో నిలబడిపోతుందండి? ఎందుకన్నానంటే శాశ్వత రాజధాని అండ్ ఓన్లీ క్యాపిటల్ అమరావతి ఉండబోతుంది. అంటే ఇప్పుడు సర్టినిటీ వచ్చింది, ఒక వెలుగు వచ్చింది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి. అనేక అపోహాలు ఇక తొలగిపోయినాయి, ఇంకా డైరెక్షన్ వచ్చింది. సో రైతులు చేసిన పోరాటానికి, మహిళలు పడిన అవమానాలకి ఇప్పుడు డైరెక్షన్ వచ్చింది. ఏకంగా మనం డెవలప్మెంట్ దిశగా ముందరకెళ్ళచ్చు. సో నాకు చాలా ఆనందం కల్పించింది. అందుకే మీరు చూస్తే ఎంపీలందరూ కూడా మేము నుంచుని పార్లమెంట్కి దండం పెట్టాం. ఎందుకంటే ఈరోజు మమ్మల్ని కాపాడింది ఈ పార్లమెంట్, అమరావతిని కాపాడింది ఈ పార్లమెంట్, 5 కోట్ల ఆంధ్రుల్ని కాపాడింది ఈ పార్లమెంట్. సో దేశంలో ఉన్న అన్ని పార్టీలు ఈ బిల్లుకి సపోర్ట్ చేశాయి కాబట్టి భవిష్యత్తులో కూడా దీన్ని కదిలించే అవకాశం లేదని అనుకోవచ్చు. 100%. మార్క్ మై వర్డ్స్, టైం డేట్ రాసుకోండి. మొత్తం భారతదేశం 5 కోట్ల ఆంధ్రుల కోసం ఒకే రాష్ట్రం, ఒకే రాజధాని, జై అమరావతి అన్నారు. ఇంకెవ్వరూ రాజధానిని తాకదు. నాకు డౌట్ వచ్చింది. నేను ప్రెస్ మీట్ పెడితే నేనే కష్టపడ్డాను, నేనే బిల్ తీసుకొచ్చాను పార్లమెంట్కి చెప్తాడేమో అనుకున్నా. ఎందుకంటే క్రెడిట్ చోరీ డిసార్డర్ ఉందండి, అదొక జబ్బండి ఆయనకి. మీరు చూస్తే ఆస్లర్ మిత్తల్ ప్లాంట్ విషయంలో ఏమన్నాడైనా, ఇప్పటికీ వేరే రాష్ట్రానికి కమిట్ అయ్యాడు. లోకేష్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకి ఒక అబద్ధం చెప్తున్నాడు అన్నాడు. ప్రెస్ మీట్స్లో చెప్పాడు నా గురించి, నా పేరుని ప్రస్తావిస్తాను. అదే వ్యక్తి కరెక్ట్గా ఫౌండేషన్ తర్వాత నేనే మాట్లాడాను డావోస్లో, నేనే తీసుకొచ్చానంటే ఇంకేమన్నాలండి ఆయన్ని. సో ఆయన ఇంకా అధికారంలోకి రాడు, ఎందుకంటే ప్రజలు అన్నీ గమనిస్తున్నారు. గతంలో అంటే ఒక్క ఛాన్స్ అని ఆయన కోరారు, ఓకే చూద్దామని ప్రజలు ఇచ్చారు. దానివల్ల ప్రజలు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారో ప్రజలే స్వయంగా చూశారు. ఎన్ని దాడులు జరిగినాయి, ఎన్ని దొంగ కేసులు పెట్టారో ప్రజలే అనుభవించారు. సో ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. ఎస్, కంటిన్యూటీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా అవసరం. మీరు గుజరాత్ చూడండి, ఒకే పార్టీకి చెందిన ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది కనుకనే గుజరాత్ ఈరోజు ఇంత అభివృద్ధి చెందింది. ఒరిస్సాలో కూడా గతంలో అదే జరిగింది. ఇప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కూడా ప్రభుత్వ కొనసాగింపు అనేది చాలా చాలా అవసరం. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, 22 నెలలు, 21 మంత్స్, 21 నెల, 21 మంత్స్ ఎన్ని పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చాడు. ఎవరిని ఊహించారు? ఇక్కడ ఉందా మనం ఎవరన్నా ఊహించామా? కాగ్నిసెంట్, గూగుల్, టీసీఎస్, ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ వస్తుంది, సోలార్ సెల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలు తీసుకొచ్చాం, ఏసీలు తయారు చేసే కంపెనీలు తీసుకొచ్చాం, వన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ స్టీల్ ప్లాంట్ తీసుకొచ్చాం, ఇంకా కొన్ని రాబోతున్నాయి. ఎవరిని ఊహించామా? కానీ ఎన్ని ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఒక బ్రాండ్ ఉంది, ఆ బ్రాండ్ బాబు. చెప్తున్నాడు ఆయన ప్లాన్ బి మావిగానే అంటున్నాడు కదా, అదే అట్లా దాని గురించి ఇప్పుడే ఒక మాట అంటాను, ఆయన వైజాగ్లో ఉండేదానికి ఇల్లు కట్టేదానికి ప్రయత్నించాడు, అది సరిగా పూర్తి చేయలేకపోయాడు. ఒక ఇల్లు పూర్తి చేయలేకపోయాడండి ఈయనేం చేయగలుగుతాడు? ఆయన 5 సంవత్సరాలు ఒక రోడ్ అనేసాడా? ఓకే చలో, రోడ్ అంటే మరి హై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆయనకి, మనం అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. సీసీడీ ఉన్న వ్యక్తి దగ్గర నుంచి అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. కనీసం గుంటలు పూడ్చాడు ఆయన. 5 సంవత్సరాలు రోడ్డు పైన పడిన గుంట పూడ్చాడా? అరే గుంటలు పూడ్చలేనాడు. ప్లాన్ బి, ప్లాన్ సి, ప్లాన్ డి అంటే ఎవడు నమ్ముతాడు? దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ప్లాన్, ప్లాన్ ఏ, అది ప్లాన్ అమరావతి, నో చేంజ్. అదిగా ఇద్దరే అడుగుతున్నారు అన్ని క్వశ్చన్స్, ఎవరు అడగట్లేదా? కానీ పార్లమెంట్ వేదిక ఇన్ని రాజకీయ పార్టీలు మనం చూస్తాయని వాళ్ళు నిలబడటం, మాట్లాడిన విధానం కానీ అన్ని పార్టీలు మీరు అది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు? ఇన్ని రాజకీయ పార్టీలు మనకి దీనికి మద్దతుగా ఉంటాయి అమరావతి అనేటువంటి అంశాన్ని. నో, ఆ క్రెడిట్ మొత్తం ఎన్డీఏ పార్లమెంట్ పార్టీకి ఇవ్వాలి. కృష్ణ ఉన్నారు, హరీష్ ఉన్నారు, రామ్మోహన్ నాయుడు ఉన్నారు, వెమ్మసాని గారు ఉన్నారు, మిగతా సభ్యులు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా అందరూ కూడా వాళ్ళకున్న రిలేషన్స్తో ప్రతి పార్టీతో వాళ్ళు మాట్లాడారు, వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలామందికి తెలీదు అమరావతి రైతులు పడిన కష్టం, వాళ్ళు ఎదుర్కొన్న అవమానాలు చాలామందికి తెలియదు.
వీళ్ళు ఒక్కొక్కరు వెళ్ళి మాట్లాడి చైతన్యం తీసుకొచ్చారు, పార్లమెంట్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చారు. బహుశా ఏ ఇష్యూలో కూడా ఇంత చైతన్యం రాలా. ప్రాబ్లీ అమరావతి ఇస్ ఫస్ట్ అండ్ ప్రాబ్లీ ద ఓన్లీ. మొత్తం చైతన్యం తీసుకొచ్చారు. ఒకే ఒక పార్టీ, దౌర్భాగ్య స్థితి అని ఒకే ఒక పార్టీ వ్యతిరేకించింది, అది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చెందిన పార్టీ. వాళ్ళు వాకౌట్ చేశారు. కానీ భారతదేశం మొత్తం మాకు అండగా నిలబడి. అందుకని ఐ గివ్ లాట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ టు ఎంటైర్ క్రెడిట్ గోస్ టు ద పార్లమెంటరీ పార్టీ. మా ఎంపీలు అందరూ చాలా కష్టపడ్డారు. ఇది ప్రైమ్ మినిస్టర్ కలిసారు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ తో ఎలాంటి డిస్కషన్ జరిగింది, ఫ్యూచర్ అమరావతి అభివృద్ధి కోసం ప్లాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ తో డిస్కషన్. మీరు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బాగా పెంచుతారు సార్. నేను ఒకటే చెప్పా గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు, సార్ ఈరోజు అమరావతి రైతులు హాయిగా పడుకోగలుగుతున్నారు. మీ కృషి వల్ల మీరు మమ్మల్ని ఇట్లా ప్రోత్సహించారు కనుక మేము అన్ని బిల్ క్లియర్ చేసి అన్నీ చేయగలిగాం. దానికి 5 కోట్ల ఆంధ్రుల తరపున మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపడం జరిగింది. అంతేకాకుండా గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఇస్తున్న సహకారం వల్ల అమరావతి, పోలవరం, గూగుల్, ఆర్సిలర్ మిత్తల్ ఇలా అనేక ప్రాజెక్టులు కూడా చేయగలుగుతున్నాం. అంటే ఆయన ఒకటే అన్నారు, వ్యక్తులు శాశ్వతం కాదు, అధికారం శాశ్వతం కాదు, కానీ వ్యవస్థ శాశ్వతం. ఆ వ్యవస్థని మనం ముందరికి పటిష్టంగా తీసుకెళ్ళాలి. మారుతున్నప్పుడు వ్యవస్థలు దెబ్బతింటే దేశం దెబ్బతింటుంది, అది కరెక్ట్ కాదు అని చాలా స్పష్టంగా చెప్తాం జరిగింది. నేను గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు కూడా చెప్పాను, భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ పనులన్నీ కూడా పూర్తవుతున్నాయి. ఓపెనింగ్కి గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు వస్తే బాగుంటున్నా, తప్పనిసరిగా వస్తానని కూడా ఆయన చెప్తాం జరిగింది. సో ప్రధానమంత్రి గారు కూడా మమ్మల్ని అందరూ ఎంపీలందరూ కూడా ఆయన ఈరోజు కలిశారు, మా అందరితో ఫోటో కూడా దిగారు. ఆయన వస్తాం కూడా మీరందరూ ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నారా అన్నారు. అప్పుడు మా రామ్మోహన్ నాయుడు గారు, సార్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు, అమరావతి రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారని చెప్తాం జరిగింది ఆయనకి. సో ఇది నిజంగా సార్ కూడా ఫెల్ట్ వెరీ వెరీ బాండింగ్ బాగా పెరిగినట్టుంది సార్. ఏదో ఎక్కడో కరెక్ట్ ఎందుకో అప్పుడు 2.5 గంటలు ఇచ్చారు, ఇప్పుడు మాట్లాడతాం. ప్రధానమంత్రి గారికి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ముందలు తీసుకెళ్లాలని కోరుకున్నాం. ఎందుకంటే ప్రధానమంత్రి గారు 2014లో ఆనాటి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రచారానికి వచ్చినప్పుడు బిడ్డని బతికిచ్చారు, తల్లి చనిపోయిందన్నారు. ఆయన అది ఇప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నారు. సో ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఆదుకోవాలి, ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని సొంత కాల్పై నిలబడే వరకు వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి. ఆయన ఒక మాట కూడా అన్నారు, బాబు టెక్నాలజీలో వెరీ గుడ్, ఆయన అనుకుంటే ఏదైనా సాధించేస్తాడు. సో మీరు మొత్తం ప్రాజెక్ట్స్ గ్రౌండ్ చేయండి, ఇవన్నీ గ్రౌండ్ చేస్తే తిరిగి మీరు దేశానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతారు ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ద్వారా. సో అగ్రెసివ్గా వెళ్ళండి. గతంలో నేను అమిత్ షా గారిని కలిసినప్పుడు కూడా అమిత్ షా గారు నాకు ఇదే చెప్పాను, ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని గ్రౌండ్ చేయండి. నో, ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ సిటీ అది ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎయిర్పోర్ట్ది ఇప్పుడు వర్క్ జరుగుతుంది. దట్ ఆల్సో ఒక ప్రణాళిక పెట్టుకుని మేము ముందరికి తీసుకెళ్తాం. Because there is only one Narendra Modi Stadium. There will be one and only. It is not possible to replicate. One and only. మేము ఒక స్టేడియం కడతాం, వరల్డ్ క్లాస్ స్టేడియం కడతాం, బట్ దెర్ బి వన్ అండ్ ఓన్లీ నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం. స్టేడియంతో ఎవరు పోటీ పడలేరు. పార్లమెంట్ వేదికగా వైసీపీ చేసినటువంటి ఆరోపణలు ఏ విధంగా తిట్టుబడబోతున్నారు? 4,000 రూపాయలు స్క్వేర్ ఫీట్ కి, కానీ 12,000 రూపాయలు స్క్వేర్ ఫీట్ చేస్తున్నారు. తర్వాత సార్ నేను సూటిగా ఎవరైతే ఆరోపణలు చేశారో ఒక విషయం అడగాలనుకుంటాను. ఒక వ్యక్తి బతికేదానికి 700 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్యాలెస్ కట్టారే, అప్పుడు రాలేదు ఇవన్నీ డిస్కషన్. అప్పుడు ఏమైందండి 4,000 రూపాయల డిస్కషన్? అడుగుతున్నా, సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా. 50 కోట్లు ఒక ముఖ్యమంత్రి బతికేదానికి ఇల్లుకి 50 కోట్లు ఖర్చు పెడతాం ఎక్కువ. అలాంటిది వాళ్ళ లెక్కలేస్తే 50 కోట్లు కూడా అవ్వకూడదు. సో ఒక పక్కన 500 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. మళ్ళీ ఎన్జిటి మా పైన ఫైన్ వేసింది స్వామి, ఇంకో 200 కోట్లు. అంటే 700 కోట్ల రూపాయలు ఒక వ్యక్తి బతికేదానికి ఖర్చు పెట్టారు. ఇక్కడ మేము కట్టేది వ్యక్తుల కోసం కాదు, 5 కోట్ల ఆంధ్రుల కోసం రాజధాని కడుతున్నాం. ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇట్స్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్, ఆయన మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆయన. ఎందుకంటే
కనీస అవగాహన లేదు. ఆయన ఏమంటాడు, NHI ఇంత ఖర్చు పెడుతుంది కిలోమీటర్కి, మీరు ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నారు. 8 lane కంపేర్ చేస్తే వీఆర్ స్పెండింగ్ ఈక్వల్ అండి. మీరు 8 lane 2 lane కంపేర్ చేస్తే ఎట్లా కంపేర్ చేస్తారండి? కనీసం కామన్ సెన్స్ ఉండాలి కదా. ఒక ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన వ్యక్తి 2 lane 8 laneతో కంపేర్ చేస్తే ఏం అర్థం అండి? స్ట్రైట్గా ప్రశ్నిస్తాం. మీరు చూడండి, అమరావతిలో మీడియా మిత్రులు మీరు అందరూ ఉన్నారు, తెలుగు మీడియాలో అందరూ ఉన్నారు. 5 సంవత్సరాలు అమరావతిలో ఏ పనులు జరగల, ఎన్నో వర్షాలు పడినాయి, కానీ అమరావతి రోడ్లు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండి 2014-19 మధ్యలో వేసిన రోడ్ ఒక్క గుంట పడలేదు. ఎందుకు? మొత్తం ఎలివేటెడ్ పర్ఫెక్ట్ డ్రైనేజ్ పెట్టి చేశాం. ముందు చూపుతో చేసాం, పర్ఫెక్ట్గా ఒకేసారి కడదాం, మళ్ళీ రోడ్లు వేస్తాం కాదు. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. వీఆర్ బిల్డింగ్ వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఒక వ్యక్తి బతికేదానికి 700 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేదానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు. వాళ్ళు తిప్పి మాకు నీతులు చెప్తున్నారు. మేము ఎవరి కోసం కడుతున్నాం? ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇల్లు కట్టట్లేదు మేము. 5 కోట్ల ఆంధ్రుల కోసం ప్రజా రాజధాని కడుతున్నాం. ఎస్, వీ విల్ బిల్డ్ అ వరల్డ్ క్లాస్ క్యాపిటల్ సిటీ. 30 లక్షల మంది వచ్చి ఉన్నా కూడా పర్ఫెక్ట్ రోడ్స్ ఉంటాయి. సో మళ్ళీ ఎక్కడ బాటిల్ నెక్ ఉంటాం, ఎన్ని లేవు, సర్వీస్ రోడ్స్ ఉన్నాయి. మీరు సీడ్ ఆల్ ఈ రోడ్స్ అని మీరు చూస్తే దర్ ఆల్ 8 lane రోడ్స్ విత్ సర్వీసెస్, సెంటర్, ఎక్స్ప్రెస్ వే. ఫ్యూచర్లో మెట్రో పెట్టాలంటే కూడా అన్ని ప్లాన్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు వైకాపాలు అడుగుతారు, మెట్రో అవసరమా అమరావతి కానీ. ఈరోజు అవసరం ఉండదు, కానీ అవసరం వస్తుంది. ఇది మేము ఆనాడు హైదరాబాద్ కూడా అవసరం వస్తుందని చెప్పాం. వీళ్ళే ఎగతాలు చేశారు కదా, కంప్యూటర్ అన్నం పెడుతుందా అని. వైకాపాలో ఉన్న నాయకులు ఎగతాలు చేశారు గతంలో, కంప్యూటర్ అన్నం పెడుతుందా అని. హైదరాబాద్కి మెట్రో అవసరమా అని. హైదరాబాద్కి 5,000 ఎకరాలతో ఒక ఎయిర్పోర్ట్ అవసరమా అని అడిగిన వాళ్ళు ఇప్పుడు చూడండి, హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్. యూ సీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ టుడే. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ విజనరీ అండ్ అ ప్రిజనరీ. 5 కోట్ల ఆంధ్రులు దయచేసి ఇది గమనించాలి. విజనరీకి ప్రిజనరీకి మధ్యలో ఉన్న తేడా ఇది. 2 సంవత్సరాలు, 2 years అయిపోతుంది సార్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డేట్ ఇచ్చారు, అది అయిపోతుంది. 100% పూర్తి చేస్తాం, 100% పిలుస్తాం. వై ఎనీ డౌట్? అది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డిసైడ్ చేస్తారు సార్. నాకు ఉన్న ఉద్యోగం పీకించేటట్టున్నారు స్వామి. డన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. జై అమరావతి. మీడియా మిత్రులందరికీ నా నమస్కారం. ఈరోజు చరిత్రలో నిలబడే రోజు. ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో థ్యాంక్ యూ. సారీ, ఐ గాట్ లేట్. ఐ వాజ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్, దెన్ ఐ మెట్ ద చైర్మన్. చలో, ఐ క్యాచ్ అప్. థ్యాంక్ యూ. మీరు కూడా మీడియా మిత్రులు కూడా అనేక డౌట్లు ఉన్నాయి.